సో డాక్టర్, ఇప్పుడు సామాన్యంగా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది దట్ మై పెట్ ఈస్ టర్నింగ్ బ్లైండ్? సో లాట్ ఆఫ్ పెట్స్లో అండి, సో జనరల్గా పెట్ ఓనర్స్ బాగా నెగ్లెక్ట్ చేసే పార్ట్ ఐ కానీ ఇయర్స్ కానీ. సో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్నిఫింగ్ హ్యాబిట్, బట్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ check how is eyelids, white sclera and cornea was there, any changes in that, any injuries, anything. So other than that, it is unable to respond to you properly, unable to walk properly. So any changes in the eye, definitely you should observe. So it is any eye becoming white ga avutunda lekunte red avutunda, any irritation unda or discharges unda, you should observe. And anything, eye is very sensitive part, and if immediately you should go to the doctor. Just like humans, I think. మనం ఎలా కేర్ తీసుకుంటాం అలాగే మన పెట్స్ ని కూడా అలాగే. We will know at least burning అవుతుంది, మంట వస్తుంది, so discharge వస్తుంది. We can tell to someone, but they will not able to tell to anyone, and pets having lot of pain bearing capacity. So that you should be aware, and you should know the knowledge, and you should కాన్సన్ట్రేట్. కంపాషన్ కూడా ఉండాలి మనకు చాలా. సో ఇప్పుడు క్యాట్రాక్ట్ వితౌట్ సర్జరీ కెన్ ఐ క్యూర్ ఇన్ పెట్స్? నో అండి. సో క్యాట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే లెన్స్ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ లేన్ అండి. వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీస్. లెన్స్ చూస్తే మనకు ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ ఒక వాటర్ బబుల్ ఎలాగా, ఒక ప్లాస్టిక్ వాటర్ బబుల్ లాగా ఉంటుంది. సో అది ఐలో ఉంది. సో వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ప్రోటీన్ యాక్చువల్లీ. సో వెనెవర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రోటీన్స్ మెల్లగా వచ్చేసి అదంతా బికమింగ్ హార్డ్ అండ్ వైట్. సో అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్ట్రక్చరల్ చేంజ్. స్లోలీ ఏజ్డ్ వస్తుంది. సో 5 years plus 5 years ప్లస్లో జనరల్గా 5 years లోపు కూడా వస్తుంది. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డయాబెటిక్ క్యాటరాక్ట్. వెనెవర్ డయాబెటీస్ ఇస్ దేర్, so immediately it is turning, and even 1 year pets also we are seeing, 2 years pets also we are seeing, but it will develop within a short span, that too not more than week 10 days lone మీ eye will become white. అంటే సడన్గా ఐ విజన్ పోతుంది, వైట్ అయిపోతుంది. బోత్ బైలేటరల్గా ఉంటుంది, నాట్ యూనిలేటరల్. సో ఒక్కొక్కసారి ఏజ్ రిలేటెడ్ క్యాటరాక్ట్స్లో మాత్రము నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఐ, బోత్ ఐస్లో రావచ్చు, ఒకసారి సింగిల్ ఐస్లో రావచ్చు, ఒకటి హైపర్ మెచ్యూర్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ఇమ్మెచ్యూర్ ఉండొచ్చు, డిపెండ్ ఆన్ దట్. అండ్ ఇది ఎనీ బ్రీడ్కి సేమ్ అండి. అన్ని బ్రీడ్స్లో కూడా ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని స్పెసిఫిక్ బ్రీడ్స్ లైక్ షిడ్జూస్ కానీ పగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం మోర్ ప్రోన్, బికాస్ దే ఆర్ కాల్డ్ బ్రాకీసెఫాలిక్, ప్రొట్రూడింగ్ ఐస్. దే ఆర్ కాల్డ్ ప్రొట్రూడింగ్ ఐస్. లాట్ ఆఫ్ if even large breed small breed combination ఉన్నప్పుడు కూడా there are lot of injuries to this exophthalmic breeds. So cataract is nothing to worry. It is only systemic change in your lens. So when your lens is become opacity and whiteness, it is unable to pass the light through the lens kabatti. So our lens ni manamu, we have now specialized equipment like phaco emulsification machines and MSME surgeries and small incisional surgeries. We will enter into the eye and we will remove that whatever the layer, hard particle. Okay. So it was in the lens capsule actually. So generally pet owners ki manam suggest cheyalsindi entante ikkada, సో అవి ఇమ్మెచ్యూర్ క్యాటరాక్ట్ ఉన్నా తిరుగుతూనే ఉంటాయి, మెచ్యూర్ ఉన్నా తిరుగుతూనే ఉంటాయి. హైపర్ మెచ్యూర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కొంచెం స్లోగా దే విల్ గెట్ ద బ్లైండ్నెస్. సో వెనెవర్ యువర్ పెట్ హ్యావింగ్ ద మినిమమ్ వైట్నెస్, సో యూ షుడ్ టేక్ టు ద వెట్ అండ్ డూ ఇమీడియట్లీ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీస్. డాక్టర్ నా విజన్ బాగానే ఉంది కదా, బాగానే నడుస్తుంది కదా అంటారు చాలామంది. బట్ this lens will sit in the lens capsule. Whenever it become mature and hyper mature, that lens will capsule will become damaged. So then if permanent damage is there, if you keep the lens also, there is no use. So some cases we are not keeping any lens in the eye, so we are removing the cataract lens and we are keeping this called F-kick eye. So generally they no need to read, they no need to observe anything. So only thing is they need to see. Yes. So that at least brain connection we are keeping by keeping transparency. But emergency కాకు వచ్చేదాకా కాకుండా ఎర్లీగానే మీరు చేసుకోగలిగితే we can protect the eye very well. Cataracts. So what అయితే నేను early sign అని ఏమని అనుకోవాలి as a pet parent, if I have to be careful, what would be my early sign of cataract? Generally if you see the eye,
So anatomical structure you're seeing from kid onwards. So you need to understand how it is. Any change in the color, especially the inside the cornea, so that చేంజ్ ఇన్ కలర్ అంటే yellowish కలర్ వైట్ అవుతుందండి, ఇంకా more white అవుతుంది స్లోగా. సో దట్ అంటే నాట్ ఎలాగో మన స్క్లీరల్ ఈజ్ వైట్ గానే ఉంది, మధ్యలో ఒకటే బ్లాక్ ఉంది. సో దట్స్ కాల్ ఐ టోల్డ్ యూ కార్నియా. ఇన్సైడ్ వెన్ ఎవర్ యూ గో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెన్స్. సో దట్ లెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ లెన్స్ ఏమన్నా నార్మల్గా కాకుండా అబ్నార్మల్గా ఉందా, కలర్ చేంజ్ అవుతుందా. బట్ దే విల్ నాట్ టెల్. మనమైతే చదువుతూ ఉంటే కొంచెం బ్లర్నెస్ వస్తుంది, కొంచెం కారే కనపడట్లేదు, మస్కగా ఉంది, something. But dogs and animals can't tell. But their great opportunity, they have the sniffing habit. Yes. ఏం కనపడకపోయినా they are happy. So as a pet parent, I have to be cautious. అది ఎక్కడైనా కలర్ మారుతుంది and the thickness of that grayish or whitish is increasing. And అది అవుతుందంటే immediately I should come and check for any cataract issue or any of those things. So ఇప్పుడు మీరు, I know you are the one of the first one to introduce itself, and you know you have been working more than 15 plus years in cataract surgery for dogs. But is it safe for animals? Definitely safe. So procedure is the same like how human doctors. First when I started, I went to the human ophthalmology theaters. I seen along with them. So human lo oka thing entante, there is no general anesthesia. So patient వెళ్తారు, we will do the nerve block. So generally eye having the nerve connection, so generally we'll put retrobulbar injection and by the lignocaine, so that whatever the sensation was there, it will block. So after that, generally we are asking them to come and sleep. They're awake only in human cataract surgeries. So while doing also, surgeon will ask to move your eye upward, up and down. And down. So how do we do it with animals? The pets law, they will not listen. That is the main thing, first thing. So before doing any surgeries, we are checking that either it is habit of taking the at least basic eye drops. Because post-surgical complications will come definitely. So definitely we need to put the drops. If you are not putting the drops, surgery is going to fail you. So human, they will listen, they will not move, they will not scratch. So in pets, they will not listen, they will jump, they will run, so many things they will do. So that first at least it is having the habit of taking the eye drops, we will check. Once if it is not having that habit, we will train them. So for the eye drops, once they are habituated, slowly we will take to the general anesthesia. So after surgery, definitely we will put the cone. That e-collar is compulsory. After that, we will start the eye drops, everything. So at least 15-20 days it will become. It's basically like preparing the pet. Because ఇప్పుడు హ్యూమన్స్ అంటే ఐ నో లైక్ మీరు చెప్పినట్టు ఐ విల్ బి మోర్ కేర్ఫుల్, బట్ దీన్ని కూడా యూఆర్ ప్రిపేరింగ్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ పెట్ ప్రిపరేషన్, పెట్ పేరెంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతారు. ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎవ్రీ 2-3 hours ఒకసారి డ్రాప్స్ దే షుడ్ స్పెండ్ టైం. సో ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే ఐ హావ్ హర్డ్ యూ టెలింగ్ సో మెనీ టైమ్స్ టు పెట్ పేరెంట్స్ సేయింగ్ దట్ యు నో స్పెండ్ సమ్ టైమ్, టాక్ టు యువర్ పెట్, మేక్ దెమ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ దే సే బౌ బౌ మ్యావ్ మ్యావ్, దే ఆర్ కన్వర్సింగ్ with you, right? Something that you should understand that. So you should definitely spend time, give the drops, and you should understand their pain problem. Then but lot of pet parents neglecting the eye. Because as usual they are roaming at home, nothing is happening. No, if they any bleeding, they will any lose motion, any blood in the motion, if any vomit, lot of hair loss. This time only parents are responding. But eye is okay. Why it is becoming white or black, whatever it is, roaming, eating. So we have to spend time and gamaninchali. You should understand the eye also is the one of the major thing. Once it will become complete blind, you can't do anything. Always prevention. Preventive surgeries and prevention is better than cure. All the eye problems.